rugare vanhu vamwari. Amen. Region 1 chairman wa region 1 uri kuti vari pano Mandou vabva kotine mavistors from Zororo. They are all here with me in Rayton. Vanhu vose vakasunga miromo yavo. South Africa is free nokupotsveta party today. Pano paZion tichikuchengetedza izvozvo. So because I'm far from everybody, I can take mine off so that ndombotaurawo zvakati sununguke shoma shoma. Rugare vanhu vamwari. Amen. Tiri kuno zuva rakaisvonaka rino remadzimai. Your permission, madzimai. The world needs women. The world cannot do without women. The stronger the women, the better the world is going to be. Wherever you are, chero mumbaya mumai vakaita mai vakati gwi. Imba iyoyo inoti gwi. Kana wava musangano kana club kana chi. The women have been given, it is within them to strengthen, to support, to protect men. It has been discovered by God it's not good for a man to live all by himself. Men alone without a combination of women, you cannot do it well. So, women, we welcome your day. And your day we shall talk a lot of things like, I want to appreciate semende dzegonyeti guru rakauti tichida kuti tichingobva ku20 July rakabva Brewery. Amen. Resemende isusu tichigara paJerusalem tinoda kugara tichivaka. But in South Africa, I want to thank you very many times. We have had a lot of cement, a lot of other things from here. But tichangopedzisira kubva ku Brewery. Ndichibva kumusha ndakasiya what looked like a little bit of a sad news. Abias Duro vachengetewa zvino mutsindo vachikumbo na nyama, a team that came from Mbungo straight for Abias. Our Abias. You all know about Abias. There's no where without Abias. The Midlands. Now Abias wakashanda with many generations. My generation yana Jesus akashanda novana mazvazvo novana makusha. Ndio vakatanga town corporation. This Abias novana Jemias. Ndio vakatanga kukanda kuuya neinozara yainzi Farikanyai pamtarara. Vakasurprise bambo Samir namabatch namajuice nezvunhu zvakaiswa pana Mwari iye Abias. We pray that he rests in peace. Amen. Yes. Now tiri pano namadzimai edu akatarisa pana all over the world. You know, mune mafamilies enyu, mune families, you have joined the families. You have all grown in different families. You were brought up in different families. How you quickly adapt to another family. Amen. The family you married to, and they become part of that. And they become Mrs. in the Doe people, in the Doe families, where you didn't grow. Women, you are a special people. But in those communities where you join and sit, you have noticed the three types of people. And what can you do about them? What can we do about these three types of people? There are people who are druggists in every family you came from or you joined. You remember madruggists, madrunkards, zvidhakwa zvokumisha kwenyu. Zvinoitwa sei besides kungonamata tingavaita sei? Can you tell someone in one word to stop my drugs, to stop drunkardness and stop? You can't. The group 2 yatakasiya yatakandowanika futi iriko kwatakandowanika madzimai, the lazy ones. In every family, in every society, there are lazy people
What can you do to lazy people? Kanari Chris wakavangwana para Matthew 25, the lazy one wakashata. We have never heard Jesus calling a person wicked. But to the lazy one, he said, you wicked. Wakashata. But he left the lazy ones. We still have them amongst us. What can we do, Mazmai? You are in charge of families and societies. The third group of people, the mouthy ones. Kureva vepamromo, unaita sei no muno pamromo, unomudi. Ungamrasha, ungamramba, ungamudi. Ungonita turn up to be your wife. Okarkari mouthy and pamromo. Ungonita turn up to be your husband. Uita chidaka, uita sei, umsiaire. Turns up to be your child. Uita lazy. So traitors. That's Joseph. Jesus onoti mapete norudziko izvi ndozvitako zvinoremera society and zvazvinoremera society. Christ sees and says, put all your burdens to me in your supplication, in your prayers. Let's form my prayer warriors. Amen. And pray for these three groups. They are found in every society. So Chitatu chedu chochocha ndachivura ndichidero pamusoro bezvo. So let me say to you, Madzimai, I've chosen to say it ndiri kuno paRayton paMbungo 2. What is my love? Where is my fear? Zvinhu zvakakosha is your love and your fear. My biggest, the greatest love, iri kuna Mwari wangu. I give it to my God. Kana tikangovhundisirana, tichikodana nekuvhundisirana, ini ndoda kukodewa naMwari, ndoda kuvhundisigwa naMwari. I fear God, I love God. That's what I pray, that I continue. Those people who pray for their bishop, please can you include in your prayers, could that I continue to love my God and fear my God and to support and walk in his steps. Number 2, I fear my Father. I love him. I fear him. I want to walk in his steps. I mean Bamba Summit. Who is your father as well? Spiritual father. To say, will you include in your prayers that I continue to love him, to fear him, follow him in his steps? Thirdly, I don't fear, but I love my country. I love my country. Pray for me that I don't become a betrayer to it. I love my country. Why do I love a country? Nobody has a country that didn't come from God. Nobody is enjoying something in a country that God had nothing to do with it. But God claims that every king, leader, what? Ndini occupy for food. Nokupai, ndini ndinokadza madzishe, ende ndini ndinobvisa. Unomagadzire, unengafarana. Unomabvisire, unengasingachafari nawo. He is connected. I want to remain connected to my country. I pray that everybody with your country, I don't know which country you come from, you must be connected, loyal to it. Kana ari Moses, kana ari muprofita, kana muprista wa Israel. Wakaramba chingodzokoro kwa Jehovha chikuti udza mwana udza Israel kuti ndini Jehovha wakakupa nyika inoyerera uchi nomukaka. Israel asati apuwa Zion wakanga apuwa nyika inoyerera uchi nomukaka. But time nobva avambikwa Zion. Amen. Inoyerera uchi homweya nomukaka omweya. In the masimba. To you, my elders, as Zion, ndakakupai simba rokutsika pamusoro pezvinyavada nemhepo nemweya panova pengi, all those 6 passion. And I love my kereke. Vanhu vaMwari, help me to love and protect it. I'm scared of the way you might think. You look.
I fear my God and my love, and I follow my Father. You know what it reminds me about these two people? Is Jeremiah 3, verse 16. Kana zvinhu zvokuconfusa, mira, stop, don't rush. Rangarirai zhira dzekare. Tarisai zhira dzekare. How did they walk in the zhira dzekare? Why am I saying this? I want to follow zhira dzekare. Kana iri nyika ine vanhu vekare, even a church, even any country, ine founding fathers. Every name, look at the name. One country can have 3, 4, 10 founding fathers. Once upon a time, your country had its founding fathers. Yeah, it's Vana Roads. Yeah, they found Roads and Founders Day. Yeah, it was founding. But now it is a new name. But who are these founding fathers of that new name? Remember, Jeremiah, Pashira, what spirit they found, what you name, Ukoyevuka, what did Angarira, Ukurangarira Jira, Onofamba Nayo. And did you see, but I must follow. Don't do. I want to say something. I have no Twitter account, personal. And I personally don't have a Twitter. It's perfect things. But not that I have nothing to say about my country or what is happening in the country, but what you see in that those things is not me. Amen. It didn't come from me. When I think about my country, I think how my father saw my country, how my God saw this country, what role did my God play in my to have been upon a time called the Rhodesia and then called the Southern Rhodesia. It was called the 3 names. It was called the Southern Rhodesia, and then it was called the Rhodesia, and then it was called the Zimbabwe. And God, what role did he play in all those names and all those founding people? And my father is from my father. I remember the story. This one is not fake. What you read in the Twitter is a fake. Amen. But what is not fake is this boy, Umono's the ED boy, met my father in the 1950s. Kumtarara. My father met him, or he met him. And they saw him, they were going, Mazwa changa chichipaza madiba chichipisa nema railway, chichingo sabotage. Those days, then they met. Skena masunda skomana zindo zinopisa madiba skemana zitre vakomana kati nokwira nyika as all right vakomana. Then he didn't say, stop it, boys, I don't want you to do. So I come here, and he blessed them, and he told them what he taught them. And suddenly, one such boy, I see him Amen. the same age. But this time he's no longer destroying my bridges. He's no longer he's building my railways, he's building my dams, he's building the roads. There's some person my father saw doing that and did not accuse him. And the same person now is changed in my eyes. He's not building roads, he's building the bridges. And my friends, some of them, it's time to catch him. when he did what he did those days, and somebody didn't catch him. And now he's building. This is the time to... No, I want to say no. This is not in my jurisdiction or responsibility. If he's busy repenting, Amen. that's why I'm done. But 25. You know what I was talking? I was talking peace. Amen. Why? Because I love my country. Why? He's holding it, he's driving it. And if I cursed a repenting person, I'll continue to pray that he completely repents. Amen. And he completely engages in construction, in building. Don't say Mazbabed.
Don't say they sought to give you. I'm not despising my comrades, no my warfare. You did a good thing. You fought. But don't think your bullet did bring your nigger to you. Don't forget God. Amen. Don't forget He took you there. Amen. He brought you back. And this is the time you're kupinza munondo momo hara. That's why I continue. Amen. Kutwakomana munondo momo. I'm thinking and dreaming, say, call them all. There are too many people who want to be presidency. I will pray for them all. I want to talk to them all. Amen. Kuti vambo preacher. Amen. Because ndaitaura naye wacho chitini preacher kuti this is going to be peaceful. Amen. You are going to be peaceful. You're going to speak love, not hate words. You're not going to cause hate. I don't want, you are not going, and I want everybody, Poland and everybody, taura inorugare, campaign inorugare, in the tonga inorugare, shana violence, shana hate words, shana kuramba ma results, kana matamba game yenchita was kana go. Kana offside is offside. Amen. Kana right hooray. Amen. Accept those things. That's what we must agree. So, but anyway, the Twitter thing is not mine. Amen. I want everybody to understand this. Help me go. What you hear from my mouth is the love for my God and the fear, the love for my Father. Amen. But maybe so why? Remember 3 things in one country. Remember every name is got founding fathers. Southern Rhodesia had founding fathers. Rhodesia, Yogasina, Southern Rhodesia is founding fathers. Zimbabwe has its founding fathers. It's up to you which founding fathers do you support or pray for the way forward. But now, Amen. We are not mixing things. Amen. We are clear of where we are going and where we are coming from. We are clear of where we are taking. Amen. Mazion, those are content. Can I total of Zion? We know coming into a name. Amen. Then you trava viri pocket. My parents. Mnende pineso. Kuzion. Kuna Cristo. When I was young, dear Cristo, we talk, teach, preach like He did. Amen. Cristo. He orders our steps. Amen. Our steps are steps of peace. We preach peace. Whatever we want to do, we do it peacefully. Chero Mumba, Chero, the 3 groups I've talked about, my ladies, the lazy ones, don't kill them, don't beat them, don't shout at the lazy ones. Teach them, pray for them, demonstrate to work. Kanari Solomon, painda manikitsa murombo. Amen. Kuti adini, but kumanikitsa kusina hate. But Anamai Chana, you say spare the road, you will spoil the child. But don't kill the child, but show the child where to go and how to go where the child must go. And don't be scared about what people say. Now, one thing for sure, let us find someone who is better. Usingatauri zvabamba vake, usingatauri zvamwari wake. Fambai norugare. Tichasongana mangwana somewhere because I can't. I have to speak about the peace. Amen. I want you to love your God with all your heart. I want you to love your neighbors. I want you to love your country. Look what a good neighborhood country like Zimbabwe. I mean, South Africa you are living in. You are living nicely. What a good neighbor South Africa is. You stay there nicely. Munoba ukumuneta zvakati munokumbira kugara muno ukumuneta misigawa zvofamba sei zvinhu zvakaita seizvozvo. We pray for this government. Amen. We pray for the other government. Amen. We pray for peace. Amen. Rugare mazion mazimai. We prefer
to use and see and seek God first. Other women, other men prefer to look for God and seek for God when they have messed up everything. They prefer to call on God as a last resort. My advice is make him a priority. Make your God of Zion your priority. God, he wants to see kuti wandisa namba wakati zvimwe zvanhu zvatakawa stories zvainzi zvimandioneri pazvino zvaishupa pazvifupi so Amen. zvinofamba muhwa sometimes hauzooni ongosvika kadhuma chototi munhu wavhunduka saka wanga asingandoni saka shuwa zvinotaura vanhu kuti ndiri mupfupi shuwa ndiri mupfupi inondodi regai ndimbomubvunza does he think kuti wandionerepi ugoti pano unopere basa mazuva saka unotofanira kuti ndakaona uchikokoka saka anofunga kuti ndakareba ndozvimandondoti Mwari, you do not do that. He is really tall God. Unoda kukudziwa chiso noti muti baba vedu vari kudenga zita ravo kwavari nekwatiri rakakosha ushe hwavo hwakakosha kuti hwedu hugovawo right ngatitange hwake hwakakosha kuda kwake hakubviri kukondesta hakubviri kupikisa kuda kwaMwari chero tikatsvake chero tikati kuda kwenyu Mwari kana makati ndigare hangu pano pamusha ndichirohwa nomurume makati ndikwere hangu nomudzimai usingadi kushanda unongokwera akagara pamukova achingoti baba vachadzoka angambotiwo ndatengesawo chibhanana ndafanawo kutengawo chakati kana kuri kuda kwenyenyu Mwari ngatipedze hedu upenyu tetaka kuda kwaMwari is very important in everything that you pursue and want to do. So dasi ndichida kutaura pamusoro pomwe mukadzi unonzi Rahab. Rahab was living in a community. She wasn't a drunkard, she wasn't lazy, nor was she mouthy, but she wasn't good, though. She was not a good example of the society, but she wanted to be saved. She wanted salvation. She had helped the spies of Israel. She had hidden them. She had lied to her king. She had known the desires of God. God wanted to give this city to Israel, and she saw it so clearly. But she wanted to be saved by Israel. But she had no character. But she did a good thing. She hid them, took them through the window, lied to her king to serve them. And you know what she said when they left? She said, just a minute before you go. She did also chinopfumba. Amen. Kana mouya kuzotora kutarine mundisevos ndakuseva ivos mundiseva izvozvo vakadongorera pahwindo rano vanhu we shall save you, but there must be conditions to do tichakuseva, but take heed to what we tell you to do. Wapinda Zion uchasevewa. Amen. But take heed. Same window rawatidzasa ndoda tichazokubudisa ndapo. Uise chimucheka chitsvuku pawindow iro, usaisa pane rimwe window. Ukaisa pane rimwe hatizotiona, and you won't be saved. Chitererawo zvakatemwa nezvatinotonga nezvatinotema. Uzviwisise uise pamwe. If you miss this, don't hold us guilty. If we are not going to be consistent in this covenant we are making, you say us, we want to save you. We make a covenant. You can't make a covenant and stay lazy and become mouthy and become drunkard. To be drunkard is to ignore
to think not about the details of the covenant, the details of the agreement. So take heed, shall save you. Amen. And this woman, though with a little dirty character, but she got a love. You know what she says? She notices she's going to be saved, but she doesn't think it enough to be saved alone. Amen. Like many fools who have come to Zion are so comfortable that they have been served in Zion. They think about their mother, they don't think about their fathers, they don't think about their brothers, they don't think about any other. And she says, wait a minute, let me complete my request. What is your further request? My request is, I got a father, I got a mother who didn't help you. I got my sisters and brothers. I want them to enjoy their salvation. I want them to be saved together with me. How many of you want to be saved with your sisters and brothers and other friends? And your neighbor? How many of you want to be saved? What are you going to say about them? And the agreement was, okay. One other condition attached to this agreement. Those people you are talking about and mentioning, we want them on this window. Amen. On our arrival. Amen. When we get here, you don't tell us to save your brother who is away, somewhere, who is a mile away. A mile is just a miss is just as good as a mile. Amen. Everybody must be found right inside here. Amen. If that person must be served, you got that good thing that you don't want to be saved alone. You want to be saved with somebody. How many of you here sitting here want to be saved alone? You want to enjoy the benefits of being in Zion alone. Nika ino uchino mkaka. Ino erera uchino mkaka. Kereke ino uchino mkaka. Ino erera uchino mkaka. Kereke wakombe yune pino na mapo mangosa. Wakai wone pina machipisavre. Wakai wone pine kofi netanganda. Wakai wone pine zunu zinoti iso kasi eat. Tigora ram. Ine sunza. But how come you want to enjoy that salvation? You want to be saved alone. Ndi coordinator unenyika ndi headmaster unetabira ndi code unegreta unoda kusave woman unobhadhara mari yake yebhasi. It does not care about those who have not done it. Unopledge yake agoibhadhara agoibata agoipedza. It does not care who has not. Ndiani usati apedza, ndiani usipo. A person unopinza Chitatu akapedza asina basa usipo. Who is this kind of a person? Negligent, careless. You want your person. What is selfish? This woman had a surname. Her name, first name was Rehab. Her surname was Chifevi. A prostitute. A surname of prostitute. That is not good enough for salvation. But look, she got a heart. She got a heart to be saved with her friends. And she makes sure that all the people she mentioned are inside the house. By the time those guys return, they are all there. The red cloth is there. The mother is there. The father is there. The sisters are all there. They are there for salvation. They must be saved. Zvanga zvifambi. Ndakapinda Zion asi zvanga zvifambi. Ko red cloth iri. Ko zvakatemwa zvinezvi. Ko mbiti wakaona kuti vasevhe vari kupi. Ko sisi wakaona chimba varipi. Ko takati wani toda kuoneka vari pano. Toda kuoneka mawarera. Takati wati, why are you leading tabri yausingadi kuti it was saved? Uri coordinator with region yausina basa nekuti inopinda denga kana ipindi. Kuti yakapedza kana kuti haina. Kuti yakakwana kana kuti haina. You take everybody to Christ. Chorus 1. Verse 28. Inoti kudi. Diana urikwe. Inoti kudi. Chorus 1. Chorus 1 verse 28. Taurisa. Ravisa. Diana unoswanza kuti pari koko mungati waotoshauta. Chorus 1 verse 28. Iye watinoparidza isu.
tichirayira munhu mumwe nemumwe isu pano patabhero, pano panyika, pano paregion, pano pagreat, honey. tichidzidzisa munhu mumwe nemumwe. Why you so serious, honey? Nouchenjeri bwose. Why not one uchenjeri one? Why hose, honey? Kuti tiise munhu mumwe nemumwe akakwana muna Kristu. Why? Kuna Kristo munhu akakwana. Why is a shepherd who doesn't care kuti vanhu vangu vakakwana here, vakapinga here, vakapedza here, vari right here? You don't care so long iwewe wapedza, so long iwewe uchona, so long iwewe wasevhika. Hama dzako dzose vaira vanikire hapana. Kita somwe pambungo wakati ini ndoga, ini ndabva kwamutare, ini ndoga ini kufara kita iwe woga iwe. Why would you fara to be iwe woga iwe? No, you must mind about your people. When it comes to salvation, there are certain things you need to fulfill in order to gain the contract. The contract is, yes, we have agreed you will not be destroyed when we destroy Jericho. Amen. The red coat. It's not the only time when they were asked, when a sign saved a people, a sign of a cloth, a coat. Once upon a time in Egypt, this was familiar with the Jew, with the Israelites. The red blood on the doorpost. When it was recognized or noticed, it saved the people inside. This time, this house with the red coat, careful people, a careful family father killed the lamb, made sure the blood was to save the people inside. Amen. Many houses were destroyed. The matangwe akafa vakachema because the father, the mother, they were so negligent. They didn't care what to do to save the people inside your tabernacle, inside your nyika, inside your greater. Amen. So they did. A contingency requirement in order to be eligible to the contract is benefits. Amen. What is the contingency requirement? The requirement is akatema akatonga. Zinoti izo kana mzioni akazvita mzioni ararame apore. Amen. Afume. Awani kwe azare. Kana anichi dumbrsinga. The womb that does not produce, a closed womb will be opened womb. Amen. A contingency requirement. So you don't care what's your contingency clause. The red coat, Jeremiah 29 verse 11. You know, Tiperema contingency clauses. Can someone read it first? If you want to be served. Jeremiah 29 verse 11. Nokuti ndinoziva ndangariro dzandinorangarira. No. Sorry. Ndakavapa in the Ezekiel 2011. Those are contingency clauses, honey. Ezekiel 20 verse 11. Ndikavapa mitemo yangu. Ma contingencies, ma clauses. Nokuvaratidza zvandakarayira. Zvinoti kana munhu akazviita ararame nazvo. Iwe tuzu kwizimiti comfortable ignoring kushayiwa hanya ngatukwe unobata basa raMwari asine ngatukwe unoita mukuru wetabhero asine ngatukwe unoita mukuru wenyika asine ngatukwe unoita mukuru wegreta asine hanya zvichenjerere iwe ogochenjerera boka rawakatibwa mutariri waro kuti they are aware of the contingent clauses. You can't enjoy the benefits of the contract if you ignore a slight clause. Zvakatemiwa zvikatongewa zvinotizvo kana pari pamadziro eJericho they had to shout and the walls would fall. But what good is an empty shout with no faith? A shout with no faith.
zvinobetsere kubata zvegumi, kubata mirayiro, kupa usina kutenda. Hazvibviri kufadza Mwari weZioni kana pasina kutenda. Kwete kana panokupa, you can be here pasina kutenda. It's useless. You can give 10,000, inasindawana 10,000 rands. Iyi haina receipt. Sure, you understand, apano ndinopa receipt. And I'm not going to be accountable to nobody about it. Damn. Hey, my God, materials. Huh? Isn't wrong. So, ungampa 10,000 Mwari, but kana usina faith. Usina uchingo shouter with no faith. Uchingo rome ngoma. Uchingo ita noise. The most immoral uri panere ichi jena mina. Sechura achina faith. Chichingo deru kungo shada chinu gofire manje chinga fire. Yakara ngoma no tapasente fira. Masha ngono tapasente fira. No fira pasina. Yeah. So they got into Jericho. This woman was saved. Hey, people were saved. They were at the right place. Akatora nguva savakorosi achidzidzisa mumwe nemumwe ngatimire pano ngati chero unodakwa chero unowapazve muchenjere unosara uripo kana vangosvika tabuda. And they were there. And they got up and they were saved. They were saved. Nokuti pane zvakatemwa zvikatongwa zviri pano paZion. You were careful, not for yourself only. Pane mamwe mapenzi ari careful kuna Matthew 23:2. Pane vanhu vakagara pazvigaro zvaMozisi vanoremedza vanhu nezvakatemwa zvikatongwa ivo vasingazviiti. But mabasa 20:28 zvichenjerere iwe ukuzochenjerera vanhu. Umwe unozvichenjerera asingachenjereri vanhu. Umwe unochenjerera vanhu asingazvichenjereri. No, you lose it. So, my contingents are very important, but keep away. So, furthermore, contingents was given to the children of Israel. They occupy Guta, renounce Jericho. But listen, everything in this Guta, don't touch it. Don't touch it. Why? It's mine. Mari. But in there, do. And you want to canary ekim wakada Mwari wakatipa. This. As you got ndakakupa, but zvinhu zvirimo ndezvangu. Ndakakupa mari, ndakakupa salary, ndakakupa basa, but pane zvangu. Chinenge cho ndoguta rokutanga. Pane mamwe maguta mberi amuchazorava pana Joshua 24 ani amuchaona kuti mune dzimba dzamusina kuvaka, mune zvose zvamusina neminda yamusina kukohwa. Ndichakupa iyoyo chito. But this first one, this first portion ndechangu is called tithing. Don't touch it. I have prepared it for you. I prepared a very good job for you. In a big office, in a very big prosperous company, a firm that is every time we pay my salary, but the first portion of it is mine. To benefit the remainder after taking the tenth. For me to bless the remainder, give me the first portion of 10. For me to curse the remainder, you eat the first. You and uchavona ukangola the first. Saka vana vaIsrael vanodzwa kuti but keep away from devoted things. Those things were mentioned twice. Panama Joshua 6:18. My version, maviri eBible. King James, ireva achiti devoted, cursed things. Panama version international, devoted things. Imwe version ichiti cursed. Ukangotora zviri cursed or devoted to God, imaka yako, the remainder yasarai will be cursed. Amen. Iwe wadla chitoko, 10% is the little piece. You sacrifice the rest because you are tempted with the little first. Mukanakibwa nechi Jericho, pane bigger cities ahead inside Israel, which you are going to enjoy. Hey? But
Be careful, the devoted things, the cursed things. Munotukisa misasa yenyu. Munotakarika modzokera Joni, modzokera kumusha mobva Joni, musina chamakabata. Musitarisa chibhuku chabambo Samiri, kudzoka vasine nhumbi. Vakangobata shoko rowedenga. Vakadzoka. Vamwe muchadzoka, dai mukatodzoka ine shoko. Musine chunu. Amen. Why? You ate the first portion. Amen. And what did that? If you give him the first 10, you will stretch. His business is to stretch the last 9. The last 9 will be stretched until we shall. But if you eat it, the last 9 will be cursed. Osara wakabata moko. Edikana osara wakabata moko. Hanyana nichitoma. The same thread you kana ukaita obedient to instructions. Uyuwakadzaka. Onge chaiva chifeve. Saine mukuti unonzi ndinganikere chifeve. It's a wicked immorality amongst the moral of the society she lived in. She was the shy woman. Wakati ndiani kwa from ndo ya ndinganikere chifeve chiase. Mbava iyase. They take him bava, they big the matter, they big the wopam romo. Masene mama objective siwa that one could isusu. Atimade. You are what can we? How can we kill bad things? By doing the good. She did good. All her life in Jericho, she was horrible. The whole life in Jericho, Amen. But you see, Roma 12 verse 21, she killed the Miskawayakis by doing the good thing. Which are the good things? The good things are those things which Shakatemewa, Shakatongewa, Namar. Zinotikanatika she eat. They are the good things. Roma 12 verse 21. Usakundwa nezvakaipa. Asi ukunde zvakaipa nezvakanaka. That's the choice what good things you can do. It will kick the bad things you have accidentally. You kill it by thinking of what good can. What is anything better for your child to do you or to give you than obedience? She chonga the pamana Marakai 3:17. The only thing, the highest form of worship is obedience. How does it become the highest form of worship? Marakai 3:17. Marakai 3 verse 17. Vachava vangu ini. Vana tose tiri vanhu vaMwari. Tose tiri vanhu vaMwari. Vachava vangu vose. Ane ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Mose mazioni muri vangu ndozvinotaura Jehovha wezioni. Ane ivo vangu chaivo. But pane vangu chaivo. Pane vamwe vanongova vangu nevamwe. But pane vangu chaivo. Ane nezuva randichazviita. Musi wandichazozviita. Don't worry kuita sendisiko sendisingavoni kuti uri kutoshewa uri kunetsewa. Anditi kuzviona asi ndine zuva randichazviita. Don't worry. Vangu pachangu. You will be surprised why vanonzi vangu chevutesi zvavanongosafa zvavanongokwanisa. Ndine zuva randichazviita. Pane vangu chaivo. Ndichavanzwira tsitsi. Somunhu unonzwira mwanakomana wake. Somunhu unonzwira tsitsi mwanakomana wake unomubatira. There is the difference of obedience. Here is the difference of just ndiri mwana wandinganikire ndo baba vangu ivavo ndinovada.
So munhu unonzwira tsitsi mwana komana wake tose tine masioni, tose tine zvipechi, tose rugare tichidavira, vamwe havadaviri havo. Anyway, but then pane vangu chaivo vandinoti kana vonetsewa ndinomboita zvangu sendisiko zvangu. Amen, amen. Asi nezuva randichazviita, Amen, ndichaita nesystem inoita mabereki vose, which must make you believe obedience is the highest form of worship. So munhu unowira tsitsi mwana komana wake unomubatsira, unoshanda achiterera. Amen. Matthew 21:31. Which of these two sons did kuda kwa baba wake? Kakudi? Matthew 21:31. Ndo upiko kuna ivavo vaviri wakaita kuda kwa baba vake. Vana vari tu vose baba ndivavo vose vana vavo, but pane mumwe one wakaita kuda kwa baba vake. Ndiye watinoda kutalk with. This is what we are going to deal with. Ndiye wakavambigwa Zioni. Amen. Kongozoto vana jekereri, vana gudza mudungwe, vamwewo vakangogara tinongoza hama Zioni akawanda. Takambowanda here? Evo takambowanda here vanoita se mwana komana uno wigwa ngoni kana dzouya ngoni hadzina kufanana. Hamusaderova nami, hamusarova nami, hamusakwa uzondoti une ewe ndiani warova mwana warova adi umwe unozota unosumudza hasha dzababa, because not ucho mano ndinomuziva paobedience yake. Amen. It is different from other children. Saka, which of the children of the father of Zion are you? Rugare vanhu vaMwari. Uyatinamatire Mwari wedu. Inini mungondinamatira zvandakumbira zviya, ndirambe ndichidla Mwari wangu nokuda Mwari wangu nomwoyo wangu wose, nababa vangu nokutevedzera. Baba vangu vakatuka, havana kutuka chikomana changa chipisa mabhipa chichipisa chiuda. But the same chikomana chichi ndo chandiri kuona chichivaka mabridge, chichivaka marodzi, chichigadzira naikire. If somebody say case that boy, vakomana how can I case? Kan uyu wakati Baramu wakati vakanzituka vakanzi how can I case munhu usina kutumwa naMwari chi aenda kunonosai vakomana chingondipedzisirai nawo numeri 23:8. Inoti kudiko? Numeri 23:8. Ini ndingatuka seiko usina kutukwa naMwari? Tichizviitire kwini? Munhu ari bhizi kutendeuka achirega zvakasvina ndozituka nditeka tuka oga iwe yatinamate. Amen. Yes, over to you, Mr. Chairman. Kana variko, kana kumbungo kune vanhu sitiri kuno hedu kumbungo tu nana Marys zvedu nevakuru vose nezororo. Azororo nofunga chizororo mavamisire mukadero vanhu vane basa guru ravo vanoda kundoita mabasa vazvo. Over to you. Okay. Mike Sabi. Pamba Zion, tiri padyo neZion. Tinoda kutenda nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu wedenga wainginasi naSameri Mwari waNehemiya. Ndivo Mwari Baba vane simba rose vatitendera kuwana zuva nomuranda waMwari tiri pazuva reMother's Day. Tiri padyo neZion. Rugare tichitenda kuti tanga tichidzidzisiwa
tanga tichipangwa tichipuwa food for thought nemunhu waMwari. Tabetserwa kuti Mwari vakati vasika munhu ndokubva vaona kuti ndaita chinhu chakanaka, asi munhu wandasika kuti zvimire zvakanaka unoda kuti ndimuwanire mubetseri. Ndokubva kwaitwa isu madzimai oruwadzano tiri paJoine Zion. Chero kuhurumende hazvifambi kana kusina madzimai, pakereke hazvifambi kana kusina madzimai. Saka isu ana mai takaitirwa chinhu chakanaka. Ndaandichiita rangarirai wafungei patati chidzidziswa nomunhu waMwari. Tapuwa task yatapuwa. Ini ndangofunga kuti isu samadzimai dai taizogona kudzoka neanza kuti zvamakatidzidzisa zviya kuti tinombonogara seiko namadzimai ane pamuromo, tinofana kundomabetsera sei. Dai zvaibvira taizodzoka neanza tichiti vaya vamakatituma kuti tindobetsera ndevava, uye takavadzidzisa kuti usimbe hwakashatira chii, pamuromo pakashatira chii, kudhakwa kwakashatira chii. Tiri paJoine Zion. Rugare vanhu vaMwari. Tabetserwa vhesi iri pana vaKorose 1:28 yatati chidzidziswa kuti isu tisu tinofana kutanga kushowa obedience, nokuti vhesi inoti isu ndiye Mwari watinoparidza. Tichimuparidza tinomuparidza kuti tisvitse umwe neumwe akakwana pamberi paJehovha Mwari. Hatigoni kundoparidzira vanhu zvinhu zvatisingaiti. Haugoni kudzidzisa munhu kuti itya Mwari iwe usingatyi Mwari. Tiri paJoine Zion. Ngavatukwe mai headmaster vanobata tabhera ina madzimai vasina hanya. Ngavatukwe ticha uchatungamirira greta roruwadzano iye asina hanya navanhu vaanofudza. Tiri paJoine Zion. Rugare. Tapedzisira kudzidziswa ndichisira vamwe dzidziso yatanzi don't shout pano pakereke. Usabayira kana usina kutenda. Hapana chinhu chaunogona kufa wakaita chingafadza Mwari kana iwe usingamutendi. Muranda waMwari vanga vachiti ndinozviziva kumaonesenda kwamuri kana kunyika kana kumatabhera kuti munoti tikumbirire muranda waMwari. Iko zvino chiindai mundokumbirira, muchindikumbirira kuti ndigone kuda Baba vari kumusoro kudenga, ndigone kutya Mwari vari kumusoro kudenga. Tiri paJoine Zion. Amen. Rugare vanhu vaMwari. Amen. Tichitenda kuti isu ana mai zuva ranhasi muranda waMwari uri pano, mangwana tinenge tiri pabirthday, isu tatoritanga nhasi pano paMbungo 2. Zvinhu zvakanaka izvozvo. Rugare vanhu vaMwari. Tine vachatiitira rangarirai wahwe yedu muzuva ranhasi. Tichatangirwa rangarirai wahwe yedu namai Jange, mai headmaster Jange vepaBosman. Over to you, my Jange. Tiri paJoine Zion. Ndinoda kusumuka ndichimutenda iye Mwari wamaelders matatu, Mwari waEnginas, Mwari waSameri, Mwari waNehemiya. Jehovha mukuru, Baba vane simba rose. Mwari unotida isu vanhu veSouth Africa. Mwari watendera muprofita unogara chingova nesu pakati pedu. Zvikuru sei sesu ruwadzano tine mufaro muranda waMwari nokuti munotifevha chitatu chega chega. Famba Zion. Amen. Tiri paJoine Zion. Amen. Nasi tadzidza zvakawanda kubva pamuprofita, tichidazve kutenda muranda waMwari kuti zvamakasiya marayira zvakaitika, takawedzerwa mamwe dzimwe mwedzi. Famba Zion. Amen. Tichikuvimbisai muranda waMwari kuti tinoda kuti pana November, paungano yaNovember, tiuye nemurwi nevaenzi nevatendeuka Jorodhani nezvibatwa. Famba Zion. Amen. Famba Zion. Tiri paJoine Zion. Tavhurirwa vhesi yomuna vaRoma 12:21. Hanzi usakundwa nezvakaipa asi ukunde zvakaipa nokuita zvakanaka. Famba Zion. Chii chatingaita maZion kuti tisakundwa nezvakaipa? Kungotevera izvo zvinotaurwa nomuprofita. Famba Zion. Muranda waMwari une shoko raataura randibata-bata, wati ngatiteverei nzira dzekare. Famba Zion. Ndarangarira ndikarangarira ndikatanga kufunga kuti tiri kuzvigona here zvaitwa namadzibambo edu. Famba Zion. Madzibambo edu aiva vanhu vanga vakashinga vanhu vaMwari, vanhu vanga vasingadzokere shure. Ndikafunga vana mbuya vakuzora unye vana mbuya vangu vakandirondedzera imwe story yakandinakidza vanhu vaMwari. Famba Zion. Yekuti vaiti vasvika muranda waMwari asungwa bambo Sameri, vaifamba nenhanda shure vachienda kumunda
kuti vakwanise kuinda kumunda, vakwanise kunonamata, vachirambidzwa kunyengetera. Famba Zioni. Havana kudzokera sure pakunyengetera. Saka isu tichakunda here vanhu vaMwari. Famba Zioni. Muranda waMwari wativhurira zvemuna Mateo 21 verse 29. Ndinodzoka pa 29. Hanzi ndeupika uchaita kuda kwababa vangu, uchateerera zvinotaurwa naNehemiya. Ndimi pamwe ndimai headmaster mai Jange. Vanonzi inda unofudza makwai angu. Famba Zioni. Ndichatevedza here zvinotaurwa nomuprofita. Ndichagona here kukunda paZioni. Ndichagona here kuita zvandinonzi ndiite. Ndichafudza here makwai semafanira andinofanira kuita. Kana kuti ndini ndinototinha makwai. Famba Zioni. Ndine chimufananidzo changu chidoko vanhu vaMwari mutiregererewo. Famba Zioni. Ndaiva nababa vangu vamakore. Taiva tiri vasikana 11. Vakomana 2. Saka zvavaita ndezvokuti vaifevhera vakomana 2. Isu vasikana tisitainzi indai kumombe. Famba Zioni. Saka taizova nemumwe musisi wangu akanga akangwara, so taiswa 2 nokuti takawanda. Famba Zioni. Vanoti vasikana ndimunochinjana, vakomana havaindi sezvo vari vashoma. Famba Zioni. Saka sisi vangu vainzi Germansh. Vaiti ivo vari pajuti. Kana vachiinda neni woti iwe mufana, handi unovhura ng'ombe idzi. Famba Zioni. Isu zvotoita nhasi tisi pajuti, zvatinoita tichavhura ng'ombe. Ini ndichitarisa kuti hapana unokuona here, wodzitinha woenda nadzo nokuseri kwamagadheni. Famba Zioni. Ini ndichaona kuti hapana unotiona here, todzoka kumba togara. Panonzi vasikana ndiani vane juti reng'ombe, tomanya tichinda. Famba Zioni. Patinosvika kudanga toti ng'ombe dzakapasa. Famba Zioni. Zvotonzi vaya vakomana chiindai munotsvaga dzatoenda mumapurazi kwana Munangarwa. Famba Zioni. Isu totosora tichitamba. Saka ngatichenjererei sesu vana mai headmaster kuti hatisisi here tinomanya touya pamuranda waMwari, asi tasiya tatinha makwai kutiza mudanga. Famba Zioni. Saka ndinoti muranda waMwari. Famba Zioni. Ndichida zvekudzoka pamuranda waMwari, ndichiti muranda waMwari raramai nokusingaperi. Mugoti nesu wamaZioni tirareme kusvika pamasvika. Thank you. Tinotenda mai headmaster mai Jange vatibetsera kuti ivo Mwari vanotora nhumbi dzomufudzi benzi. Hamungadero here mauya pano asi masiya musina kuona kuti makwai ari kuraramira kupi, achamwa kupi mvura zuva ranhasi, nokuti izuva rokuti chero mavasiya here vane wei yokuti vachahwa shoko rowedenga. Rugare vanhu vaMwari. Koto iko zvino takupiwa rangarirai wahwe yedu namai Njelele. Over to you mai Njelele. Famba Zioni. Rugare vanhu vaMwari. Neniwo ndinomutenda Ishe Jesu Kristu mwanakomana waMwari, iye wedenga waIgnas waSamere, Jehovha muranda Nehemiya, baba wane simba rose. Rugare vanhu vaMwari. Rugarei. Ndichidzokorodzawo chiprofita chemunhu waMwari. Muranda waMwari watanga nokutidzidzisa uchiti, the world cannot do without women. Saka muranda waMwari wanga waitibetsera uchiti kuna Genesis, ivo Mwari vakati vasika munhurume vakazviona kuti hazvina kufanira kuti agare ari ega. Rugare vanhu vaMwari. Vakamupa mubatsiri. Rugare vanhu vaMwari. Pachitatu chadarika muranda waMwari waidzidzisa pamusoro pemabroiler nemaroadrunner. Rugare vanhu vaMwari. Sechiro kana Mwari wakatiita isu ruwadzano kuti tive vabatsiri vevarume vedu, mubvunzo wedu unozovawo kuti hatisi here broiler. Rugare vanhu vaMwari. Nokuti vaidzidzisa vachiti roadrunner ndio riya rinoonekwa nokumhanya kuona kuti pachitatu masystems eJerusarema ari kuitwa here, uye achiona kuti mabhuku ese ari kuwanikwa here patabhera iyoyo. Rugare vanhu vaMwari. Muranda waMwari watidzidzisa pamusoro pechipfeve Rehabhu. Rugare vanhu vaMwari. Zvikanzi chakati chasevha vatumwa, hachina kungofunga icho pachacho kuti chiponeswe icho, asi chakarangarirawo vemhuri yacho. Zvikatonzi chinotozorikwesa kuti kana muchinge mubatsira, muchinge mudzikinura vanhu, murangarirewo mhuri yangu. Rugare vanhu vaMwari. Muranda waMwari wativhurira kuna vaKorosi 1:28. Zvikanzi ndoimwe nzira yekusevha family yedu kana kuti patabhera pedu kana panyika, kuona kuti munhu wose wagona kusvika pamberi paMwari wakakwana. Rugare vanhu vaMwari. Muranda waMwari wangu wachioneka kunotidzidzisa uchiti hazvibviri kunamata kana kubayira usina kutenda. Takazviona pana Abrahama kuti wakangonzi bayira mwana wako ukatotenda kuti Mwari ndiye akandipa, saka ndinofanira kuti ndidzosere kwaari. Rugare.
muranda waMwari waidzidzawo chiti kana tichinge tapiwa naMwari tinofanira kuti tigone kuzodzosera zvatinenge tapiwa. Saka kana tichibayira kana zvose zvatinoita tiri pano paZioni, nokuti ndiwo watatonzwa achiomba achiti Mwari wedu pano paZioni unoziva nzira uye unotoziva kwaanotiendesa. Rugare. Saka kana tichinge tichiita zvose zvatinoita pano paZioni, ngatitei tichiziva kuti Mwari unesu uye hambofa akatirasha. Sezvatakaona tiri muno muSouth Africa tichiwanika tinokuwedzerwa mazuva. Rugare vanhu vaMwari. Rugare. Tadzidziswa pashoko rekuti tisakundwe nezvakaipa. Rugare vanhu vaMwari. Asi tigone kukunda zvakaipa nekuita zvinhu zvakanaka. Muranda waMwari ndiwo waitotiudza nechishanu chiti zvakatokosha kuti tinamatirire kuti zvivi zvibviswe patiri. Uye imwe nzira yatakaona pana Rahabhu yekutoti wakatozokanganirwa pfurikidza nezvakanga aita zvakanaka. Saka nesuwo ngatishingairire rwadzano kuti tigone kuita zvakanaka kuti zvakaipa zvedu zvigone kudzimwa. Rugare vanhu vaMwari. Rugare. Muranda waMwari wazowanikwa kuno kuti dzidzisa pana Matthew 21:31 achiti ndeupi pakati pevaviri ava wagona kuita kuda kwababa vake. Zvatakaona zvinzi nemuranda waMwari, ani nani unogona kuita kuda kwababa vake ndiye unoteedzera masystems ekereke, ndiye unoteedzera kuita kweJerusarema. Amen. Tinotenda mainjelele iko zvino taakuitirwa recap yedu namaindo. Mudzimu wa manda othe vevarikonisa uri namusi ri defano. Rive vamashudu sa South Africa. Amen. Rive rina mulanda wa mudzimu. Richikori mulanda wa mudzimu riri happy birthday kavone. Amen. Mudzimu avaengedzedzere maduva avo avuchiro. Rikolibwa mudzimu. Namusi zvene ndapfa zvone zvezvatomkwamesa zvinobva kamulanda wa mudzimu ndi mafungo a tithing. Amen. Riahangwa wawana mudzimu vachikoripa raya reola zvothe. Amen. Ratobhalelwa uncha 10% fedzi. Uine heyo 10% kazvine rava richikowana zvone huva hushitu zvitukutuku. Amen. Rabhalelwa uva namashudu noengedzedzeliwa ka 9% yeilani yerava roteya rola yone wana rola yothe. Mulanda wa mudzimu vakorifunza rufuno. Vari kari dadze rufuno rili cheuvenga. Rufuno ndi zvithu zvavhuḓi nga maanḓa. Ini muranda wa Mwari pa imba yangu ndine mwana wangu vanonzi rufuno. Zvinoreva love ne love. Amen. Ndi Chivenda ndi rufuno. Tinotaura nyaya dzelove nepano pachurch, let us love one another. Amen. Kuti church yedu ive nevanhu ndi nyaya yerudo. Ini ndinodzidzisa vanhu most of the time kuti zvakandiita kuti ndipinde pafamba Zioni ndi reception ndakaiwana paMbungo. So let us preach love. And tinamatire kuti tibve paruvengo nekuti zvatatiwisa pano pachurch zvinosiyana. Zvandiwisa azvifani nezvakawisa mai. So let us always preach love. And then we must talk peace. That is why tinogara tinoti rugare, because it zvinoreva peace. So let us prioritize imba yeMwari. Tinoda kunoita commitment muranda wa Mwari isu as South Africa. Ndanzva muri kutaura nyaya yemasimenti. Tine round up yedu inouya ye November. Asi tiri kuti takakoka moya, the spirit yokuti tinde pamasenta edu, pamaregini edu. Imba yeMwari uko kuMbungo aina chinhu.
asi inozara chete yedu. Ationei magonyeti 10 men vasvunirai, tiite chinhu chikuru tiri kuitira imba yeMwari wedu. Ndiyo priority yedu yeSouth Africa. Takazviita ende tichagara tunoita zvinhu zvakanaka. Tiri kuitira imba yeMwari wedu, asi tiri kukomita ruwadzano kuti tichaenda tinoshanda kuma centers. Amen. Tiri kutsigirwa headmaster edu, tiri kutsigirwa nevafundisi kuti tigone kuzaza imba yaMwari. Ndakazvireva Chronicles inotaura kuti if unoisa zvinhu paimba yeMwari, zvinhu zvako kumba kwako hazviperi. Manje atiite izvozvo kuti imba yeMwari izare nesu tigone kunowedzerwa nyasha. Takanangana nekudzaka gomo, mumwe nemumwe manje akatarisa kudzaka gomo. Takatarisa shepherd tine makwai edu. Makwai ose manje anoziva kuti kune kudzaka gomo manje end of the month. Takanangana neNovember in the belated birthday iSuper South Africa round up. Asi mumwe nemumwe ari kugadzirira nemusha wake kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Pane belated birthday ipapo paungano yedu, asi tose tinozviziva kuti tinoita zvipi belated birthday yedu, asi atidi kunopura neHarare. Isu South Africa, we are the best as well. Atindei tinodanana. We must love our neighbors as we love ourselves. Ndatenda muranda waMwari pashoko takarinzva nhasi. Ndatenda. Mr. Chairman, I want to intervene a little bit. Madzimai anonditacha the way they speak. Kubva kuna Njange nevamwe vose vanga vachitaura Manjelele nemimose muri kutaura. Ndinozviwa kuti shoko rowedenga riri kupinda kana kuti rakatopinda. But let me say zvatogwa namaindo. Love, Pachari. I want you to think seriously about it. There is no tapiro, no nyika, no greater that can grow. Amen. Can expand personal love. Amen. My headmaster kana minister ne 12 member committee yenyu kana musina love ipapo. Kana tabire isinga share love, loving each other. It means they and you have no love for God. Murero mukuru kude dzose kuda Mwari wepiri kuda neighbor. Tinongovona isitakanyarara zvedu kuti region iyo kana kuti greater iro kana kuti nyika iyo why isingakuri. We know what is short. Love. There is no love there. Our Father who art in heaven is in the business of love. When Jesus says, Mama, didn't you know I was to be on my Father's business? And that business is the business of love. If you cannot play, do, teach, act, love. So, I don't know why Urikuno. Those who don't have love cannot practice it or teach it. Amen. Tinongovaona zviri zvitabhero zviri zvidhongwanyana ezingakuliyo. Joshua Ngobo achitaura chimwe chinhu politics dzavo zvanzi ichi socialism isidhongwanyana isingakuliyo.
chitabhiro chisingakuri panapa, chinyika chisingakuri chocho. Kana muchida kuti chikure, ndamunotsvaka mufudze. Amen. Ndamunotsvaka fertilizer. Amen. Love is those things. Tinotenda rikorivo wavo meyara ngamaipi avudhi iko zvino tava kuwa recap yedu kubva kuna vatoma. Over to you vatoma. Famba Zion. Ini ndinotenda Mwari waEngnas, Mwari waSamere, Mwari waNehemia, Mwari une simba. Amen. Rugare. Amen. Tinyanya kutenda muranda waMwari ari pakati pedu pazuva ranhasi, achitidzidzisa muno muSouth Africa dzidziso yakakosha. Ndanzwa muranda waMwari vachitanga vachiti dzidziso iyi ndemashoko andoda kukudzidzisai ndasarudza kuti ndiataurire pano paMbungo 2. Amen. Rugare vanhu vaMwari. Amen. Kureva kuti Mbungo 2 nhasi yasarudzwa kutaura mashoko makuru ari kuhwikwa pasi rose neZioni rose. Amen. Rugare vanhu vaMwari. Amen. Zvino pamashoko atanga tichidzidziswa nomuranda waMwari, pane dzidziso yatapuwa yandati ini ndichiita rangarirai wafungei ndichiirovanidza. Ndikaona kuti muranda waMwari atidzidzisa pamusoro pecontract yandingade kuti a contract of salvation. Amen. Rugare vanhu vaMwari. Muranda waMwari wabata nyaya yaRahab akadzidzisa ma-terms and conditions kana kuti ma-clauses e-contract yakapuwa Rahab. Kuti iwe kana uchida kuti uzosevhewa, pane zvinhu zvaunofanira kuti uite. Number 1, usungirire pahwindo apa pawatiburitsa napo mucheka wakaita mutsvuku. Rugare vanhu vaMwari. Amen. Uye number 2, munge murimo mumba nevose vanoda kuti vabetserwe vagosevhewa ngavawe mukati memba imomo. Amen. Rugare vanhu vaMwari. Amen. Zvino contract zvainoita, kune mhando mbiri dzamacontract ndandichongofunga ndiri panapa. Ndichiti kune inonzi unilateral contract nebilateral contract. Amen. Iyi yatinopuwa panapa yatinodzidziswa it's a bilateral contract. Amen. Yekuti imi mese muri vaviri, mumwe nemumwe ane zvake zvaanofanira kuita pacontract iyoyo. Kana ukasaita, hauzogoni kuchema nemumwe kuti hamuna kuzondiitira sei, iwe usina kuita zvawakanzi uite. Rugare vanhu vaMwari. Amen. Kotso Zion. Amen. Ndiyo contract yakapuwa vana vaIsraeri vari muIgipta. Amen. Jehovha akuratidza simba rake rekuburitsa vana vaIsraeri, achiratidza simba rake zvekuvaIgipta. Akati ndichaita chiratidzo chokuuraya matangwe munyika ino Igipta. Amen. Asi hechino chinhu chandoda kuti imi vana vaIsraeri muite, ini ndichauraya. That is my part of performance in the contract. But imi, you have your part of performance in the contract. Amen. Ndoda kuti imi muise ropa pamagwatidziro redzimba dzenyu, chive chiratidzo. Uye kwekutanga kuna Rahab, chiratidzo wakava mucheka. Apa chiratidzo zvinorave ropa. Rugare vanhu vaMwari. Amen. Kotso Zion. Amen. Kureva kuti vakaita ndo vakapoda, vasinawo vakaparadzwa. Waigona kuva uri muIsraeri chaiye, asi wanyanyaidza shoko iroro reropa iroro, dangwe rikatofa. Rugare vanhu vaMwari. Amen. Nemumwe wakanga asiri muIsraeri chaiye akangonzwawo shoko iroro reropa akanorinamirawo, dangwe rikasara. Rugare vanhu vaMwari. Amen. Ndo triki yacho yepacontract yandandichihwa muranda waMwari achidzidzisa, achitidzidzisa isu. Anga achirovanidza naEzekiel 20 pavhesi 11 kuti zvino ndakakupai mitemo yangu nezvose zvandakati imi muite, kuti kana mukazviita izvo imi muchararama nazvo. Amen. Ndakakuratidzai zvose kuti muzviite tigorarama nazvo.
rugare vanhu vamwari. Amen. Saka dzidziso iyoyo ndaibata ndikaihwisisa, ndichingoisanganisazve ndichiti muranda wamwari amboti pamusoro pesaini yemadhays atakawedzerwa muno aya akati maiona here saini rugare vanhu vamwari inongori saini. Zvikanzi kana riri giya ramakakatsika chitonyatsodzvanyai ipapo rugare vanhu vamwari. Saka ngatiitei saizvozvo vanhu vamwari. Amen. There is hope, there is a ray of light. Muranda wamwari atidzidzisa, ngatirambei takadzvanya ipapo tichiita zvose zvatadzidziswa pano. Amen. Rugare vanhu vamwari. Amen. Kotsvo Zion. Amen. Haiti. Amen. Ndopedzisira ine shoko rokuti ratadzidziswa zvepanapa relove, loving your neighbor. Ndangorangarira kuti kuma 1995-96 pane chimwe chificha chataiona paZTV chainzi Neighbors. Chificha ichocho chaitanga nekamwe karwiyo, asi stanza yekutanga yepakarwiyo apa yaiti neighbors, everybody needs a good neighbor. Yomba yainda ichiinda yakadaro. Rugare vanhu vamwari. Tinofanira kuita vanhu vanodanana tichigara in peace, tivewo maneighbors akanaka. Rugare vanhu vamwari. Muranda wamwari atiratidzira panapa akati tarisai muone kuti South Africa ineighbor yakadiwo kwamuri, zvayakangonaka wani. Saka isusu kana tauyewo muno ngatichivawo neighbor yakanaka, toregawo kuitawo zvinhu zvakaipa, zvinhu zvekuba nekuita umondi neumwe criminal hwose hunenge huchiitika munyika. Tive vanhu vakanaka muno muSouth Africa, tiri pajoines yose. Rugare vanhu vamwari. Ndo pati yandangoti ndingowedzera padziso yomunhu wamwari yatadziswa pano. Amen. Chair lady, I want to intervene again in the touch uyu ndilawyer and advocate. Amen. Amen. Zvinodenda ndiri muklasi maindiro ndaigogotsewa ndatokangamwa pati two kinds of contracts. What is unilateral maybe? Bilateral. Unilateral nebilateral. Nebilateral ndoda kuti ugonyora yakire makogo ndipandisa kuti ndaenda nenda mangwana. Amen. Zvautaura uzvizokorore, but this time in writing. Amen. Kana iri unilateral inachiti bilaterally yowazoti yataparidza ndiyo bilateral. That was what unilateral yet ndiyo bilateral ndoyanda nichishawa musoro mangu manje. Inoti iwo you play your part and that. Yes. Unilateral ndiyo umbondiudza iyoyo kuti ndio ina umunhu wani unenge contract yorudzi iyoyo isina umwe unoplaya pake ugoidudzira. But I want to end up, but to interrupt a lot of things.